Assalamu alaikum. Welcome everyone to Liakat's IELTS program. As you can see through the headline, that it is about writing task 1 for academic. As we all know that in IELTS section, there are two groups which we have to follow, academic and general training. And there are also two tasks in IELTS writing. IELTS writing এ দুটো টাস্ক হয়ে থাকে। টাস্ক 2 আমরা জেনেছি essay writing, আর টাস্ক 1 টা আজকে আমরা elaboration এ জানবো, more details এ জানবো ইনশাআল্লাহ। So writing task 1 is basically about, if I say, you need to describe something which is visible or have written or given as a data showed in your question paper. That means that you will describe in your own words information content in a graph, diagram, table, or chart. Information may be data in word or number form, stages in a process, how something works, or you may need to describe an object or event. তাহলে কি বুঝতে পারলাম যে আপনার গ্রাফ বা চার্ট বা ডায়াগ্রামে আপনার যে সকল ইনফরমেশন গুলো থাকবে এগুলোকে নিজের ভাষায় লেখা। আমরা এগুলো একাডেমিক লাইফে করে এসেছি, when লাইক পাই চার্ট, একটা চার্ট দেওয়া থাকে বা ধরেন বার চার্ট দেওয়া থাকে বা গ্রাফ দেওয়া থাকে, আমার ওই গ্রাফের যে তথ্যগুলো আছে বা ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো অনুযায়ী আপনার নিজের ভাষায় সেগুলোকে সাজাতে হয় বা লিখতে হয় যে এই এই জিনিসগুলো এখানে ফলো আপ হচ্ছে। So the test requires you to write a summary, report, or describe of at least 150 words in response to a particular question type. These are the particular question type. It can be bar chart, it can be line graph, it can be pie chart, it can be diagram, it can be map or table. এই ছয়টার যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন টাইপ বা আপনার প্রশ্ন আসতে পারে আর সেটাকে আপনার ডিসক্রাইব করতে হবে উইদিন 150 ওয়ার্ডস, আর সেটার টাইম লিমিটেশন থাকবে 20 minutes. Now let me go with some যদিও আমরা হেডলাইনের দ্বারা কিছুটা বুঝতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কি কি হতে পারে, but let's just go for further on it. That is, okay, let me just rub it a little bit more. Okay, so this is line graph. আপনার line graph টা এরকম lines দেওয়া থাকবে and the graphs will be given like that. There will be information, pizzas, মানে একটা গ্রাফ, সোজা কথা পরিসংখ্যান যেটা আমরা বাংলায় বলতে পারি, পরিসংখ্যান বা সারণী, whatever it is, বা টেবিল থাকলো এরকম আপনার হবে। বার চার্ট কিছুটা দেখতে এরকম হবে। Then if I ask about map, আমরা সবাই ম্যাপ জানি, যেরকম নরমালি ম্যাপ থাকে সেই ম্যাপেরই আপনার থাকবে, কিন্তু ম্যাপে এতদিন আপনাদের প্লেস নেম দেওয়া থাকতো বা হচ্ছে দেখা গেছে যে কোনো একটা বলা থাকতো যে এই রুটে নর্থ সাউথ এইভাবে, কিন্তু এখানে আপনার থাকবে কিছুটা ভিন্ন রূপে। দেখা গেছে আপনার ল্যান্ডস্লাইডস দেখাচ্ছে বা ওয়াটারের পরিমাণ কতটুকু বা গ্রাস কতটুকু, এখানে কি কি দোকান আছে, মানে রিলেটেড যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন রিলেটেড ম্যাপ হতে পারে। ডায়াগ্রাম কিছুটা হচ্ছে এরকম, ডায়াগ্রামে হচ্ছে আপনার পিকচার্স থাকবে where it will pointed out so many labelings on it, মানে আপনার লেবেলিং গুলো দেওয়া থাকবে এবং আপনাকে সেই অনুযায়ী ইনফরমেশন গুলো বসাতে হবে। দেন পাই চার্ট, pie chart এরকম হবে with percentages and all. Table is this one. So আপনারা এখন কম বেশ বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো কিরকম। ঠিক এরকমই আপনার এই ছয়টার যে কোনো একটা আপনার আসবে, আর এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে যে তথ্যগুলোর উপর বেসিস করে নিজের ভাষায় সাজাতে হবে বা ডিসক্রাইব করতে হবে। ডিসক্রিপশন মানে কি বুঝি বা ডিসক্রাইবিং মানে কি বুঝি? বর্ণনা করা, যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করা, দ্যাটস অল। বাট মেক শিওর দ্যাট ইট শুড বি within 150 to 180 words.